Blase, volles Leben, die Geheimnis des Blassen Meridians enthält. Einführung in die traditionelle chinesische Medizin. TCM. Leben Blase. Sie wird es Denken. Die traditionelle chinesische Medizin. TCM. Ist ein ganzheitliches medizinisches System, das in China seit Tausenden von Jahren angewendet wird. Sie basiert auf einem umfassenden Verständnis von Gesundheit und Krankheit und betrachtet den Menschen als ein Zusammenspiel von Körper, Geist und Umwelt. Die Geschichte der TCM reicht weit zurück in die chinesische Vergangenheit. Ihre Ursprünge liegen in den alten Schriften und Überlieferungen, die über Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt und verfeinert wurden. Dabei wurden verschiedene Traditionslinien und Einfluss miteinander verwoben, das heutige Verständnis und die Praxis der TCM zu formen. Ein zentraler Aspekt der TCM-Philosophie ist das Prinzip von Yin und Yang, das die Polarität und die Balance in der Natur und im menschlichen Körper beschreibt. Yin steht für das Weiblich, dunkel und kahl, während Yang das Männlich, hell und warm repräsentiert. Die fünf Element, Wandlungsphasen genannt, Holz, Feuer, Erd, Metal, Wasser, sind ein weiteres fundamentales Konzept in der TCM und beschreiben die dynamischen Wechselbeziehungen in der Natur und im Körper. Die Diagnose und Analyse in der TCM erfolgt durch eine umfassende Betrachtung des Patienten. Der Therapeut führt eine ausführliche Analyse und Befragung durch, die individuellen Lebensumstand, Beschwerden und Krankheitsgeschichte zu verstehen. Zusätzlich werden die Sange, der Puls und das Gesicht des Patienten beobachtet, Informationen über den Zustand der Organe und Meridien zu erhalten. Durch die Sagen und Mustererkennung werden die gesammelten Informationen in Syndrom klassifiziert und die Behandlungsstrategie festgelegt. In der TCM werden die Organe nicht nur als anatomische Einheiten betrachtet, sondern sie haben auch eine energetische Bedeutung. Es gibt 5 Zangorgane, auch Yin-Organe genannt, Leber, Herz, Milz, Lunge, Niere, und Sechs Organe, auch Yang-Organe genannt, Gallenbläs, Dünndarm, Magen, Dickdarm, Blase, Drehfachterwärme. Die Meridien sind Energiebahnen im Körper, die Organe miteinander verbinden und den Fluss von Qi, der Lebensenergie, ermöglichen. Die TCM bietet verschiedene Behandlungsmethoden, die energetische Balance wiederherzustellen und die Gesundheit zu fördern. Dazu gehören Akupunktur und Moxibustion, bei denen spezifisch Punkte auf den Meridien stimuliert werden. Auch Kräutermedizin, Ernährungstherapie, Tuina Massage und Qigong spielen eine wichtige Rolle. Die TCM hat sich im Lauf der Zeit weiterentwickelt und modernisiert, während sie ihre kulturelle Identität bewahrt hat. Heutzutage gewinnt sie international immer mehr an Bedeutung und wird von vielen Menschen als Alternative oder ergänzende Behandlungsmethode geschätzt. Die Integration der TCM in die moderne Medizin und ihre wissenschaftliche Erforschung stellen jedoch auch Herausforderungen dar, die es zu bewältigen gilt. Insgesamt ist die TCM ein faszinierendes medizinisches System, das nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch das emotionelle und spirituelle Wohlbefinden des Menschen in den Fokus rückt. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und ihrer Betonung von Prävention und Gesundheitsförderung bietet die TCM einen einzigartigen Beitrag zur globalen Gesundheitsversorgung. Grundlagen der TCM.
Die Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin. TCM. Bilden das Fundament dieses ganzheitlichen medizinischen Systems. Die TCM ist eng verwoben mit der chinesischen Kultur, Philosophie und Weltanschauung und basiert auf einigen zentralen Konzepten. Yin und Yang. Das Prinzip der Polarität Yin und Yang sind zweigenseitig, aber komplementarkraft, die in allem existieren. Yin steht für das Weiblich, dunkel, Kahel und nachgebend, während Yang das Mondlich, hell, warm und aktiv verkörpert. Yin und Yang sind nicht statisch, sondern befinden sich in ständiger Bewegung und Veränderung. Ihr Gleichgewicht ist entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Die 5 Element, Wandlungsphasen. Die 5 Element, Holz, Feuer, Erd, Metall und Wasser, sind ein wichtiges Konzept in der TCM. Sie repräsentieren die fundamentalen Kräfte in der Natur und im menschlichen Körper. Jedes Element ist mit bestimmten Organen, Emotionen und Eigenschaften verbunden. Das Verständnis der Beziehungen zwischen den Elementen ermöglicht die für Diagnose und Therapie in der TCM. Ki. Lebensenergie. Ki ist eine zentrale Energiekraft in der TCM, die all lebenden Dinge durchströmt. Es wird als die vital Lebensenergie betrachtet, die den Körper und Geist belebt. Das Vorhandensein von ausreichendem und harmonischem Ki ist entscheidend für Gesundheit und Wohlbefinden, während Blockaden oder Disharmonien zu Krankheiten führen können. Die Meridien und der Energiefluss. Die Meridien sind Energiebahnen im Körper, durch die das Ki fließt. Es gibt 12 Hauptmeridien, die jeweils mit einem der 5 Elementen den Zang für Organen in Verbindung stehen. Die Akupunkturpunkte entlang der Meridien können stimuliert werden, den Energiefluss zu regulieren und die Gesundheit zu verbessern. Ganzheitlich Betrachtung des Menschen. In der TCM wird der Mensch als ein ganzheitliches Wesen betrachtet, bei dem Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind. Gesundheit ist das Ergebnis eines harmonischen Gleichgewichts zwischen Yin und Yang, Ki fließend den 5 Elementen. Krankheit wird als Ungleichgewicht oder Störung in diesen Energieflüssen verstanden. Diagnosemethoden. Die TCM nutzt verschiedene Diagnosemethoden, den Gesundheitszustand des Patienten zu beurteilen. Dazu gehören die Anamnese und Befragung, die Beobachtung von Sonnenpuls, sowie die Mustererkennung. Die Diagnose in der TCM besieht nicht nur die Symptome, sondern auch die zugrundliegenden Ursachen und individuellen Umstände des Patienten mit ein. Die Grundlagen der TCM bilden die Grundlage für ihre Diagnose und Behandlungsprinzipien. Das ganzheitliche Verständnis von Gesundheit und Krankheit, das Zusammenspiel von Yin und Yang, die Bedeutung von Ki und die Rolle der Meridien machen die TCM zu einem einzigartigen medizinischen System, das eine alternative Perspektive auf die Gesundheit des Menschen bietet. Die Bedeutung der Meridien in der TCM. Die Meridien spielen eine zentrale Rolle in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM und sind ein grundlegendes Konzept für das Verständnis der energetischen Struktur des Körpers. Sie stellen die Energiebahnen dar, durch die das Ki, Lebensenergie im Körper zirkuliert. Die Bedeutung der Meridien in der TCM kann wie folgt zusammengefasst werden. Energiefluss und Gesundheit. In der TCM wird angenommen, dass die Gesundheit eines Menschen von einem ungehinderten Fluss von Ki in den Meridien abhängt. Wenn das Ki frei und harmonisch fließt,
wird der Körper gut mit Energie versorgt, und der Mensch ist in einem Zustand von Wohlbefinden und Gesundheit. Blockaden oder Stagnationen im Energiefluss können hingehen zu Krankheiten und Beschwerden führen. Verbindung zu den Organen. Jeder Hauptmeridian ist mit einem bestimmten Organ in Verbindung gebracht. Das als Sangorgan, Yin-Organ, oder Fu-Organ, Yang-Organ, klassifiziert wird. Diese Verbindung bedeutet, dass der Zustand des Meridians und die darin fließende Energie auch die Funktionen und das Wohlbefinden des entsprechenden Organs beeinflussen können. Daher kann die Untersuchung und Behandlung der Meridian Aufschluss über den Gesundheitszustand der Organe geben. Akupunktur und Akupressur. Die Meridians sind die Grundlage für die Praktiken der Akupunktur und Akupressur in der TCM. Entlang der Meridian befinden sich spezifische Akupunkturpunkte, die durch Nadeln oder Mandeln Druck stimuliert werden können, den Energiefluss zu regulieren und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Diese Behandlungsmethoden sind in der TCM weit verbreitet und können bei einer Vielzahl von Beschwerden angewendet werden. Wechselwirkung mit Yin und Yang. Die Meridians sind in der TCM auch mit den Konzepten von Yin und Yang verbunden. Jeder Hauptmeridian wird als Yin oder Yang Meridian klassifiziert, und ihre Wechselwirkung beeinflusst die Gesamtbalance von Yin und Yang im Körper. Ein harmonische Balance zwischen den Meridianen, die beide Aspekte berücksichtigt, ist wichtig für die Gesundheit des Menschen. Diagnose und Behandlung. Die Untersuchung der Meridian und die Beurteilung ihres Zustands sind wichtige Schritte bei der Diagnose von Krankheiten in der TCM. Durch die Bearbeitung des Energieflusses und das Erkennen von Blockaden oder Ungleichgewichten können Therapeuten die passende Behandlungsstrategie entwickeln, das energetische Gleichgewicht wiederherzustellen und die Gesundheit zu fördern. Die Meridians sind ein faszinierendes und komplexes Konzept in der TCM. Verständnis ermöglicht es, die Energieprozess im Körper zu verstehen und individuell Gesundheitszustand besser zu diagnostizieren und zu behandeln. Die Bedeutung der Meridian in der TCM unterstreicht die ganzheitliche Betrachtung von Körper und Geist und bietet eine alternative Herangehensweise an die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Überblick über den Blasen Meridian. Der Blasen Meridian ist einer der wichtigsten Hauptmeridien in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM. Verläuft entlang der Rückseite des Körpers und hat eine bedeutende Rolle für den Energiefluss und das Wohlbefinden. Ein Überblick über den Blasen Meridian umfasst folgende Aspekte: Anatomie und Verlauf. Der Blasen Meridian beginnt am inneren Augenwinkel und zieht über den Kopf entlang der Mitte des Rückens hinunter bis zur Fußsohle. Dabei passiert den Nacken, den Rücken, das Gesäß, die Hinterseite der Oberschenkel und werden sowie die Fußsohle. Ist der längste Meridian im Körper und hat insgesamt 67 Akupunkturpunkte. Energiefluss und Function. Der Blasen Meridian reguliert den Fluss von Qi, Lebensenergie, entlang seines Verlaufs. Hat eine enge Verbindung zum niederen Meridian. Der beide Meridian in Bezug auf Yin und Yang zusammenarbeiten. Der Blasen Meridian unterstützt die Funktion der Blase, der Nieren und des Rückenmarks. Sein Aufgabe ist es, das Qi zu speichern und bei Bedarf freizusetzen, das Gesamtenergiegleichgewicht im Körper zu erhalten. Häufig Störungen und Symptome. Blockaden oder Stagnationen im Blasen Meridian können zu verschiedenen Beschwerden führen, wie beispielsweise Rückenschmerzen,
Eiches, Nakenstifheit, Schmerzen im unteren Rücken, Blassen Entsundungen und Harnwegsproblemen, auch emotionell Aspekt, wie Angst oder Nervosität, können mit einem ungleichgewichtigen Blassen Meridian in Verbindung stehen. Diagnose und Behandlung. Die Diagnose von Störungen im Blassen Meridian erfolgt durch die Bearbeitung von Symptomen, die Untersuchung des Energieflusses und die Palpation der Akupunktur. Zur Behandlung werden Akupunktur, Moxibustion, Akupressur, Kräutermedizin und an der TCM-Techniken eingesetzt, den Energiefluss im Meridian zu regulieren und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Vorbeugung und Gesundheitlichen. Zur Vorbeugung von Störungen im Blassen Meridian ist es wichtig, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, Stress zu reduzieren, ausreichend zu schlafen und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Regelmäßige Bewegung, wie Qigong oder Tai Chi, kann ebenfalls dazu beitragen, den Energiefluss im Blassen Meridian zu fördern und die Gesundheit zu unterstützen. Der Blassen Meridian spielt eine wichtige Rolle in der TCM und ist eng mit der Gesundheit des Körpers und des Geistes verbunden. Ein harmonischer Energiefluss im Blassen Meridian trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei und unterstützt das Energiegleichgewicht im gesamten Körper. Ein ganzheitlich Betrachtung und Pflege des Blassen Meridians sind daher entscheidend für eine gute Gesundheit und Lebensqualität. Anatomie und Verlauf des Blassen Meridians. Der Blassen Meridian ist einer der bedeutendsten Hauptmeridien in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM. Sein Verlauf und seine Anatomie erstrecken sich über den gesamten Körper, wobei entlang der Rückseite verläuft. Beginnend am inneren Augenwinkel, zieht der Blassen Meridian über den Kopf hinunter entlang der Wirbelsäule, über den Nacken und den Rücken, bis hinunter zu den Füßen und der Fußsohle. Der Verlauf des Blassen Meridians durchzieht den Nacken, den Rücken, das Gesäß, die Hinterseite der Oberschenkel und Waden, schließlich an den kleinen Zehen und der Außenseite der Fußsohle zu enden. Insgesamt besitzt der Blassen Meridian 67 Akupunkturpunkte entlang seines Verlaufs. Die Aufgabe des Blassen Meridians ist es, den Fluss von Qi, Lebensenergie im Körper zu regulieren und zu steuern. Arbeitet eng mit dem Nieren Meridian zusammen, das gesamte energetische Gleichgewicht im Körper aufrecht zu halten. Der Blassen Meridian unterstützt die Funktion der Blase, der Nieren und des Rückenmarks. Störungen oder Blockaden im Blassen Meridian können zu verschiedenen Beschwerden führen. Dazu gehören beispielsweise Rückenschmerzen, Ischiasbeschwerden, Nakenstifheit, Kopfschmerzen und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Auch Erkrankungen im Zusammenhang mit Blase und Harnwegen können auf ein Ungleichgewicht im Blassen Meridian hindeuten. Die Diagnose von Störungen im Blassen Meridian erfolgt durch die Bearbeitung von Symptomen, die Untersuchung des Energieflusses und die Palpation der Akupunktur. Zur Behandlung werden verschiedene Techniken der TCM eingesetzt, darunter Akupunktur, Moxibustion, Akupressur und Kräutermedizin. Das Ziel ist es, den Energiefluss im Meridian zu regulieren und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Den Blassen Meridian gesund zu halten, ist es wichtig, einen ausgewogenen Lebensstil zu pflegen, Stress zu reduzieren und für ausreichend Schlaf zu sorgen. Regelmäßige Bewegung, wie zum Beispiel Qigong oder Tai Chi, kann dazu beitragen,
Den Energiefluss im Blasen Meridian zu fördern und die Gesundheit zu unterstützen. Insgesamt spielt der Blasen Meridian eine entscheidende Rolle in der TCM und ist eng mit der Gesundheit des gesamten Körpers und Geistes verknüpft. Ein harmonischer Energiefluss in diesem Meridian ist wichtig für das allgemeine Wohlbefinden und trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Energiegleichgewichts im Körper bei. Beschreibung des Blasen Meridians. Der Blasen Meridian ist einer der bedeutenden Hauptmeridien in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM und gehört zu den Yin Meridianen. Verläuft entlang der Rückseite des Körpers und ist eng mit der Funktion der Blase und der Nieren verbunden. Der Blasen Meridian ist Teil eines umfassenden energetischen Systems im Körper, das den Fluss von Qi, Lebensenergie, reguliert und das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang aufrechterhält. In der TCM wird der Blasen Meridian als Yin Meridian klassifiziert, der in Bezug zu den Zhang-Organen, Yin-Organ, steht, insbesondere zur Niere. Die Niere wird in der TCM als ein zentrales Organ für die Aufrechterhaltung der Vitalität, des Lebensführers und der grundlegenden Energie des Körpers betrachtet. Der Blasen Meridian steht daher in enger Verbindung mit der Nierenenergie und unterstützt deren Funktionen. Der Blasen Meridian beginnt an der inneren Organbrücke und verläuft über den Kopf, den Nacken, den Rücken und das Gesäß hinunter zu den Füßen und der Fußsohle. Insgesamt besitzt 67 Akupunkturpunkte, die entlang seines Verlaufs verteilt sind. Jeder dieser Punkte hat eine spezifische Funktion und kann verwendet werden, den Energiefluss im Meridian zu regulieren. Verlauf des Blasen Meridians im Körper. Der Verlauf des Blasen Meridians beginnt am inneren Organwinkel und zieht über die Stirn und den Kopf hinunter zum Hinterkopf. Von dort aus verläuft entlang der Wirbelsäule über den Nacken, den Rücken und das Gesäß bis hinunter zu den Füßen und der Fußsohle. Entlang seines Verlaufs geht es mehrere wichtige Akupunkturpunkte, die von Therapeuten in der TCM genutzt werden, den Energiefluss im Blasen Meridian zu regulieren und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Diese Punkte werden durch Nadeln oder Akupressur behandelt, Blockaden oder Stagnationen im Meridian zu lassen und das Qi wieder frei fließen zu lassen. Da der Blasen Meridian entlang der Rückseite des Körpers verläuft, ist besonders wichtig für die Unterstützung der Rücken- und Nackenmuskulatur. Blockaden oder Disharmonien im Blasen Meridian können zu Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenstiefheit und Kopfschmerzen führen. Der Verlauf des Blasen Meridians und seine Beziehung zur Niere und Blase machen ihn zu einem entscheidenden Kanal für den Energiefluss im Körper. Ein harmonischer Fluss von Qi im Blasen Meridian ist von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines gesunden Energiegleichgewichts und des allgemeinen Wohlbefindens. Verbindung zu anderen Meridianen. Der Blasen Meridian in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, steht in enger Verbindung mit anderen Meridianen und bildet ein komplexes Netzwerk, das den Energiefluss im Körper reguliert. Die Verbindungen zu anderen Meridianen sind ein wesentlicher Aspekt für die Diagnose und Behandlung in der TCM. Hier sind einige wichtige Verbindungen des Blasen Meridians zu anderen Meridianen. Nieren Meridian. Der Blasen Meridian ist eng mit dem Nieren Meridian verbunden. Dabei als Yin Meridian klassifiziert sind und zu den Zhang-Organen, Yin-Organ, gehören. Die Nierenenergie spielt eine zentrale Rolle in der TCM. Und der Blasen Meridian unterstützt ihre Funktionen.
In harmonisch Zusammenarbeit zwischen dem Blasen Meridian und dem Nieren Meridian ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der vitalen Energie und des Lebensführers im Körper. Dundar Meridian. Der Dundar Meridian ist der Yang-Partner des Blasen Meridians, der zu den Fuorganen, Yang-Organ, gehört. Die Beziehung zwischen dem Dundar und Blasen Meridian ist Teil des Konzepts von Yin und Yang, das in der TCM eine zentrale Rolle spielt. Ein harmonischer Fluss von Qi im Dundar Meridian unterstützt die Funktion des Blasen Meridians und umgekehrt. Dreifacher warmer Meridian. Der dreifache warmer Meridian ist ein weiterer Meridian, der in Verbindung zum Blasen Meridian steht. Der dreifache warmer ist ein komplexes Konzept in der TCM und umfasst drei energetische Bereiche im Körper. Beeinflusst den Energiefluss entlang der Rückseite des Körpers und steht daher in Verbindung zum Blasen Meridian, der ebenfalls entlang der Rückseite verläuft. Dickdarm Meridian. Der Dickdarm Meridian ist der Partner Meridian des Lungen Meridians und steht in direkter Verbindung zum Blasen Meridian. Die Harmonisierung des Dickdarm Meridians kann sich positiv auf den Energiefluss im gesamten Körper, einschließlich des Blasen Meridians, auswirken. Diese Verbindungen zwischen dem Blasen Meridian und anderen Meridianen zeigen die Komplexität und das Zusammenspiel des energetischen Systems in der TCM. In ganzheitlich Betrachtung der Verbindungen und Interaktionen der Meridian ist entscheidend für die Diagnose und die Entwicklung einer effektiven Behandlungsstrategie. Durch die gezielte Beeinflussung von einem oder mehreren Meridianen kann der Energiefluss reguliert und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt werden. Funktionen und Eigenschaften des Blasen Meridians. Der Blasen Meridian in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, hat eine Vielzahl von Funktionen und Eigenschaften, die eng mit dem Energiefluss und dem Wohlbefinden des Körpers verbunden sind. Der Blasen Meridian reguliert den Fluss von Qi, Lebensenergie, entlang seines Verlaufs und unterstützt die Funktion der Blase und der Nieren. Ist Teil des Yin-Meridian-Systems und steht in enger Verbindung mit dem Nieren-Meridian, der ebenfalls zu den Yin-Meridianen gehört. Entlang des Blasen Meridians befinden sich mehrere Acupunkte, die von Therapeuten in der TCM genutzt werden, den Energiefluss im Meridian zu regulieren und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Die Behandlung dieser Punkte kann Blockaden oder Stagnationen im Meridian lassen und das Qi wieder frei fließen lassen. Der Blasen Meridian verläuft entlang der Rückseite des Körpers und hat daher eine bessere Bedeutung für die Unterstützung der Rücken- und Nackenmuskulatur. Störungen oder Disharmonien im Blasen Meridian können zu Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenstiefheit und Kopfschmerzen führen. Der Blasen Meridian ist auch eng mit dem Konzept von Yin und Yang verbunden. Als Yin-Meridian steht in Beziehung zu den Zhang-Organen, insbesondere zur Niere, während der Dundar Meridian als Yang-Partner eine Rolle spielt. Ein harmonischer Fluss von Qi im Blasen Meridian ist von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines gesunden Energiegleichgewichts und des allgemeinen Wohlbefindens. Durch eine gezielte Behandlung des Blasen Meridians kann das energetische Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt und die Gesundheit gefördert werden. Insgesamt spielt der Blasen Meridian eine entscheidende Rolle in der TCM und ist eng mit der Gesundheit des gesamten Körpers und Geistes verknüpft.
Seine Funktionen und Eigenschaften machen in seinem bedeutenden Teil des energetischen Systems in der TCM und tragen zur Aufrechterhaltung eines harmonischen Energieflusses im Körper bei. Hauptfunktionen des Blasenmeridians. Der Blasenmeridian in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, hat mehrere Hauptfunktionen, die eng mit dem Energiefluss und der Gesundheit des Körpers verbunden sind. Regulierung des Energieflusses. Der Blasenmeridian reguliert den Fluss von Qi, Lebensenergie, entlang seines Verlaufs. Ein harmonischer Energiefluss ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und das Wohlbefinden. Unterstützung der Blasenfunktion. Der Blasenmeridian hat eine enge Verbindung zur Blase und unterstützt deren Funktion. Eine optimale Funktion der Blase ist wichtig für die Ausscheidung von Abfallstoffen und Toxinen aus dem Körper. Unterstützung der Nierenfunktion. Der Blasenmeridian steht in enger Beziehung zum Nierenmeridian, der zu den Yin-Meridianen gehört. Die Niere ist in der TCM ein zentrales Organ für die Speicherung der Essenz und die Regulierung der vitalen Energie. Der Blasenmeridian unterstützt die Funktion der Niere und trägt somit zur Aufrechterhaltung der Vitalität und des Lebensführers im Körper bei. Einfluss auf den Rücken und Nacken. Der Verlauf des Blasenmeridians entlang der Rückseite des Körpers macht ihn besonders wichtig für die Unterstützung der Rücken- und Nackenmuskulatur. Störungen oder Blockaden im Blasenmeridian können zu Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenstiefheit und Kopfschmerzen führen. Regulierung des Yin und Yang. Der Blasenmeridian ist als Yin-Meridian eng mit dem Konzept von Yin und Yang verbunden. Arbeitet eng mit dem Dunda-Meridian zusammen, der als Yang-Meridian gilt. Die Harmonisierung der beiden Meridian spielt eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des energetischen Gleichgewichts im Körper. Physische und energetische Eigenschaften des Meridians. Der Blasenmeridian hat sowohl physisch als auch energetische Eigenschaften, die ihn einzigartig machen. Physische Eigenschaften. Der Blasenmeridian verläuft entlang der Rückseite des Körpers, beginnend am inneren Augenwinkel und zieht über den Kopf, den Nacken, den Rücken und das Gesäß bis hinunter zu den Füßen und der Fußsohle. Entlang seines Verlaufs befinden sich 67 Akupunkturpunkte, die von Therapeuten in der TCM genutzt werden, den Energiefluss im Meridian zu regulieren und Blockaden zu lassen. Störungen oder Disharmonien im Blasenmeridian können zu physischen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenstiefheit, Kopfschmerzen und Problemen im Bereich der Blase und Harnwege führen. Energetische Eigenschaften. Als Yin-Meridian steht der Blasenmeridian in Verbindung zu den Zangorganen, insbesondere zur Niere, die für die Speicherung der Essenz und die Regulierung der vitalen Energie verantwortlich ist. Der Blasenmeridian spielt eine Rolle bei der Regulierung des Energieflusses im Körper und unterstützt die harmonische Zusammenarbeit von Yin und Yang. Ein harmonischer Fluss von Qi im Blasenmeridian ist von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines gesunden Energiegleichgewichts und des allgemeinen Wohlbefindens. Die physischen und energetischen Eigenschaften des Blasenmeridians machen ihn zu einem wichtigen Teil des energetischen Systems in der TCM. Eine gezielte Behandlung dieses Meridians kann dazu beitragen, den Energiefluss im Körper zu regulieren und die Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Beziehungen zu den Organen und Körpersystemen. Der Blasenmeridian in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, steht in engem Zusammenhang mit verschiedenen Organen und Körpersystemen.
Die Beziehungen sind ein wichtiger Aspekt, die Funktionen und Bedeutung des Blasen Meridians für die Gesundheit des Körpers zu verstehen. Hier sind einige der Beziehungen des Blasen Meridians zu den Organen und Körpersystemen. Blase. Der offensichtlichste Zusammenhang besteht zwischen dem Blasen Meridian und der Blase selbst. Der Blasen Meridian spielt eine bedeutende Rolle bei der Regulierung der Blasenfunktion und kann bei Störungen wie Blasenentzündungen oder Harnwegsproblemen eingesetzt werden. Nähe. Der Blasen Meridian hat eine enge Verbindung zur Nähe. Der ein Meridian ist und zu den Zangorganen gehört. Die Nähe ist ein zentrales Organ in der TCM, das für die Speicherung der Essenz und die Regulierung der vitalen Energie verantwortlich ist. Der Blasen Meridian unterstützt die Funktion der Nähe und trägt zur Aufrechterhaltung der Vitalität und des Lebensführers im Körper bei. Rücken und Nacken. Aufgrund seines Verlaufs entlang der Rückseite des Körpers hat der Blasen Meridian eine besondere Bedeutung für die Unterstützung der Rücken- und Nackenmuskulatur. Störungen oder Blockaden im Blasen Meridian können zu Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenstiefheit und Verspannungen führen. Nervensystem. Der Blasen Meridian verläuft entlang der Wirbelsäule, die das Rückenmark enthält. Das Teil des zentralen Nervensystems ist. Ein harmonischer Energiefluss im Blasen Meridian kann dazu beitragen, das Nervensystem zu unterstützen und die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper zu fördern. Muskulatur und Bindegewebe. Der Blasen Meridian beeinflusst durch die Muskulatur und das Bindegewebe entlang seines Verlaufs. Die gezielte Behandlung von Akupunkturpunkten entlang des Meridians kann Verspannungen lassen und die Durchblutung in den Muskeln und im Bindegewebe verbessern. Harnweg- und Fortpflanzungsorgan. Da der Blasen Meridian durch das Becken verläuft, kann auch die Funktion der Harnweg- und der Fortpflanzungsorgane beeinflussen. Eine harmonische Regulierung des Blasen Meridians kann sich positiv auf die Gesundheit dieser Organsysteme auswirken. Die Beziehungen des Blasen Meridians zu den Organen und Körpersystemen spielen eine komplexe Rolle in der TCM. Ein harmonischer Energiefluss im Blasen Meridian ist von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines gesunden Energiegleichgewichts und das Wohlbefinden des gesamten Körpers. Die gezielte Behandlung des Blasen Meridians kann dazu beitragen, die Funktionen der damit verbundenen Organe und Körpersysteme zu unterstützen und die Gesundheit zu fördern. Methoden in Bezug auf den Blasen Meridian. In der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, gibt es verschiedene Methoden, den Zustand des Blasen Meridians zu beurteilen und mögliche Störungen oder Ungleichgewicht festzustellen. Analyse und Befragung. Der TCM-Therapeut beginnt mit einer ausführlichen Analyse und Befragung des Patienten. Dabei werden Informationen über die Symptome, die Krankengeschichte, den Lebensstil, die Ernährungsgewohnheiten und den emotionalen Zustand gesammelt. Eine detaillierte Analyse kann wichtige Hinweise auf mögliche Probleme im Zusammenhang mit dem Blasen Meridian geben. Inspection. Der Therapeut führt eine sorgfältige Inspektion durch, aus ihr Ansichten für mögliche Ungleichgewicht im Blasen Meridian zu erkennen. Dazu gehören unter anderem Hautveränderungen, Farbe und Feuchtigkeit der Zunge, sowie der Zustand der Pulsqualität. Palpation. Durch das Abtasten bestimmter Akupunkturpunkte entlang des Blasen Meridians kann der Therapeut Blockaden, Verhorchungen oder andere Unregelmäßigkeiten im Energiefluss erkennen.
Die Palpation der Akupunkturpunkt geht aufschluss über den Zustand des Blasenmeridians und andere mit ihm in Verbindung stehende Meridien. Diagnose der Zunge. Die Beurteilung der Zunge ist ein wichtig die Methode in der TCM. Die Farbe, Form, Feuchtigkeit und Beschaffenheit der Zunge können auf möglich Störungen im Blasenmeridian und anderen Meridien hindeuten. Diagnose des Pulses. Die Pulsdiagnose ist eine Spezialtechnik, bei der Therapeut den Puls des Patienten an verschiedenen Punkten auf den Handgelenken verhält. Die Pulsqualität kann Informationen über den Zustand des Blasenmeridians und anderer Organsystem liefern. Beziehung zu anderen Meridien. Der Therapeut betrachtet auch die Beziehung des Blasenmeridians zu anderen Meridien und den allgemeinen Energiefluss im Körper. Ein ganzheitlich Diagnose berücksichtigt die Wechselwirkungen zwischen den Meridien und ermöglicht eine umfassende Behandlungsstrategie. Die Diagnosemethoden in Bezug auf den Blasenmeridian basieren auf der ganzheitlichen Betrachtung von Körper und Geist in der TCM. Durch die Kombination verschiedener Diagnosetechniken kann der Therapeut den Zustand des Blasenmeridians und anderer Energiebahnen beurteilen, eine individuell und gezielt Behandlung zu entwickeln und das energetisch Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Beurteilung des Blasenmeridians in der TCM-Diagnose. Die Beurteilung des Blasenmeridians in der TCM-Diagnose umfasst eine ganzheitliche Betrachtung verschiedener Aspekte. Dazu gehören die Anamnese und Befragung des Patienten, die Inspektion von äußeren Zeichen, die Palpation von Akupunkturpunkten entlang des Meridians und die Diagnose der Zunge und des Pulses. Die Wechselwirkungen des Blasenmeridians mit anderen Meridien werden ebenfalls berücksichtigt, ein umfassendes Bild des energetischen Zustands des Körpers zu erhalten. Die Diagnose zielt darauf ab, mögliche Blockaden, Stagnationen oder Ungleichgewicht im Blasenmeridian zu erkennen und eine gezielte Behandlung zu entwickeln. Den Energiefluss im Meridian zu regulieren und das energetisch Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Puls- und Zungendiagnose im Zusammenhang mit dem Blasenmeridian. Die Puls- und Zungendiagnose sind wichtige Techniken in der TCM, den Zustand des Blasenmeridians zu beurteilen. Bei der Pulsdiagnose verhält der Therapeut den Puls des Patienten an verschiedenen Punkten auf den Handgelenken. Die Pulsqualität kann Aufschluss über den Zustand des Blasenmeridians und anderer Organsystem geben. Die Zungendiagnose beinhaltet die Beurteilung von Farbe, Form, Feuchtigkeit und Beschaffenheit der Zunge. Die Zunge kann Hinweise auf mögliche Störungen im Blasenmeridian und anderen Meridien geben. Die Kombination von Puls- und Zungendiagnose ermöglicht eine genaue Schätzung des Energieflusses im Blasenmeridian und eine individuelle Behandlungsstrategie. Typische Störungsmuster und deren Interpretation. Typische Störungsmuster im Blasenmeridian können Blockaden, Stagnationen oder Disharmonien im Energiefluss sein. Bei einer Blockade im Blasenmeridian können Rückenschmerzen, Nackenstiefheit und Kopfschmerzen auftreten. Stagnationen im Meridian können zu Problemen im Bereich der Blase und Harnwege führen, wie beispielsweise Blasenentzündungen oder Harnwegsinfektionen. Disharmonien im Blasenmeridian können sich auch auf das Nervensystem auswirken und zu emotionalen Beschwerden wie Angsten oder Nervosität führen. Die Interpretation dieser Störungsmuster erlaubt es dem Therapeuten, gezielt Akupunkturpunkt entlang des Blasenmeridians zu behandeln.
Den Energiefluss zu regulieren und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Die TCM Diagnose zielt darauf ab, die Ursachen der Störungen zu erkennen und eine individuelle Behandlungsstrategie zu entwickeln, die Gesundheit des Blasenmeridians und des gesamten Körpers zu fördern. Störungen und Ungleichgewicht des Blasenmeridians. Störungen und Ungleichgewicht des Blasenmeridians in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, können zu verschiedenen physischen und emotionalen Beschwerden führen. Blockaden oder Stagnationen im Energiefluss des Blasenmeridians können Rücken- und Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Beschwerden und Probleme im Bereich der Blase und Harnweg verursachen. Emotionell Ungleichgewicht wie Angst, Nervosität und emotionelle Instabilität können ebenfalls auf eine Disharmonie im Blasenmeridian hindeuten. Gezielt Behandlung durch Akupunktur, Sebastian, Acupressor oder Kräutermedizin zielt darauf ab, den Energiefluss im Blasenmeridian zu regulieren und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Häufige Krankheiten und Beschwerden im Zusammenhang mit dem Meridian. Häufige Krankheiten und Beschwerden, die mit dem Blasenmeridian in Verbindung stehen, umfassen Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Beschwerden und Kopfschmerzen, die entlang des Verlaufs des Meridians auftreten können. Problem im Bereich der Blase und Harnweg wie Blasenentzündungen und Harnwegsinfektionen sind ebenfalls häufig Beschwerden, die mit dem Blasenmeridian in Verbindung gebracht werden. Ursachen von Störungen und Ungleichgewichten. Störungen und Ungleichgewicht im Blasenmeridian können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Dazu gehören physische Überlastung, Bewegungsmangel, schlechte Körperhaltung, übermäßige emotionelle Belastung, Stress und ungünstige Lebensgewohnheiten wie falsche Ernährung oder Schlafmangel. Externe Faktoren wie Kalt oder Feuchtigkeit können ebenfalls den Energiefluss im Blasenmeridian beeinträchtigen. Einfluss von Emotionen auf den Blasenmeridian. Der Blasenmeridian ist eng mit den Emotionen verbunden und kann durch emotionelle Belastungen beeinflusst werden. Emotionell Ungleichgewicht wie Angst, Nervosität, Frustration und emotionelle Blockaden können den Energiefluss im Blasenmeridian stören und zu körperlichen Beschwerden führen. Umgekehrt kann eine physische Störung im Blasenmeridian auch emotionelle Auswirkungen haben. Da die Meridian in der TCM als Teil eines komplexen energetischen Systems betrachtet werden, in dem Körper und Geist miteinander verbunden sind. Die Behandlung des Blasenmeridians zielt daher darauf ab, nicht nur die körperlichen Symptome zu lindern, sondern auch das emotionelle Gleichgewicht wiederherzustellen und die Gesundheit ganzheitlich zu fördern. Behandlungsmethoden für den Blasenmeridian umfasst verschiedene Methoden, den Energiefluss im Meridian zu regulieren und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Zu den gängigen Behandlungsmethoden gehören Akupunktur, durch das Einfahren feiner Nadeln und spezifischen Akupunkturpunkten entlang des Blasenmeridians kann der Energiefluss reguliert und Blockaden gelöst werden. Akupunktur kann sowohl physisch als auch emotionell Beschwerden lindern und das allgemein Wohlbefinden verbessern. Sebastian, Moxe, ein Getränk nichts befestigt. Werden den Akupunkturpunkten entlang des Blasenmeridians erhitzt, die Energie zu stocken und Blockaden zu lassen. Sebastian wird oft in Kombination mit Akupunktur verwendet. Acupressor,
Bei der Acupressor werden die Akupunkturpunkt mit Fingerdruck stimuliert, den Energiefluss im Blasenmeridian zu harmonisieren und Beschwerden zu lindern. Kräutermedizin. Die Einnahme von speziell ausgewohlten Kräutern kann den Energiefluss im Blasenmeridian unterstützen und die Gesundheit fördern. Kräuter werden häufig in Form von Tees, Kapseln oder Granulaten verabreicht. Zu einer Massage. Die spezielle Massageform konzentriert sich auf die Stimulation von Akupunkturpunkten und Meridianen, einschließlich des Blasenmeridians. Zu einer Massage hilft dabei, Spannungen zu lassen, den Energiefluss zu regulieren und Beschwerden zu lindern. Die Behandlungsmethoden für den Blasenmeridian zielen darauf ab, Blockaden oder Stagnationen im Energiefluss zu lassen, die Funktion der Blase und Nieren zu unterstützen und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Eine individuell und ganzheitliche Behandlungsstrategie wird entwickelt, die spezifischen Bedürfnisse des Patienten zu berücksichtigen und das optimale Ergebnis zu erzielen. Akupunktur und Moxibustion. Akupunktur ist eine traditionelle Behandlungsmethode der TCM, bei der fein Nadeln in spezifisch Akupunkturpunkt entlang des Blasenmeridians und anderer Meridien eingeführt werden. Dies reguliert den Energiefluss und Lustblockaden, Beschwerden zu lindern und das energetische Gleichgewicht wiederherzustellen. Moxibustion ergänzt die Akupunktur, indem Getränk nichts befestigt in der nur der Akupunkturpunkt erhitzt wird, die Energie zu stocken und Blockaden zu lassen. Kräutermedizin und Ernährungstherapie. Kräutermedizin ist ein weiterer Säule der TCM und beinhaltet die Verwendung speziell ausgewohlter Kräuter, den Energiefluss im Blasenmeridian zu unterstützen und die Gesundheit zu fördern. Die Kräuter werden oft in Form von Tees, Kapseln oder Granulaten eingenommen. Die Ernährungstherapie zielt darauf ab, die Ernährung entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Patienten anzupassen, den Blasenmeridian und an der Meridian zu stocken und ein Gleichgewicht zu erreichen. Qigong und Tai Chi zur Harmonisierung des Meridians. Qigong und Tai Chi sind Bewegungsübungen, die auf der chinesischen Philosophie und der TCM basieren. Durch sanft, fließend Bewegungen und Bewusstatmung wird der Energiefluss im Blasenmeridian und anderen Meridianen harmonisiert und gestärkt. Diese Praktiken fördern das allgemeine Wohlbefinden, reduzieren Stress und unterstützen die Gesundheit von Körper und Geist. Selbstpflegend Prävention für den Blasenmeridian. Selbstpflegend Prävention für den Blasenmeridian beinhalten eine bewusste Lebensführung, die darauf abzielt, den Energiefluss im Meridian zu unterstützen und möglichst Störungen vorzubeugen. Dazu gehören regelmäßige Bewegung. Durch regelmäßige Bewegung wie Yoga, Tai Chi oder Qigong kann der Energiefluss im Blasenmeridian harmonisiert und gestärkt werden. Gute Körperhaltung. Eine gute Körperhaltung, insbesondere im Sitzen und Stehen, entlastet den Blasenmeridian und fördert einen reibungslosen Energiefluss. Ausreichend ruhend Schlaf. Genügend ruhend Schlaf unterstützen die Regeneration und Stärkung des Blasenmeridians. Stressbewältigung. Stress kann den Energiefluss im Blasenmeridian beeinträchtigen. Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen und Massagen können helfen, Stress abzubauen und den Meridian zu stärken. Angepasste Ernährung. Ausgewogene Ernährung, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist, kann den Blasenmeridian und an der Meridian unterstützen. Warm halten.
insbesondere in Kulten und Feuchten umgeben ist es wichtig, den Blasen Meridian warm zu halten, Blockaden zu vermeiden. Durch ihn bewusst Selbstpflege Prävention kann der Blasen Meridian gestärkt und das energetische Gleichgewicht im Körper aufrechterhalten werden, was zu einer besseren Gesundheit und einem gesteigerten Wohlbefinden führen kann. Übungen und Techniken zur Stärkung des Meridians. Übungen und Techniken zur Stärkung des Blasen Meridians umfassen Bewegungspraktiken wie Yoga, Tai Chi und Qigong, die den Energiefluss im Meridian harmonisieren und stärken. Diese Übungen fördern eine gute Körperhaltung, unterstützen die Muskulatur entlang des Meridians und verbessern die Durchblutung. Akupressur kann auch angewendet werden, in dem bestimmten Punkt entlang des Blasen Meridians sanft stimuliert werden, die Energie zu regulieren und Blockaden zu lassen. Alltagspraktiken zur Vorbeugung von Störungen. Alltagspraktiken zur Vorbeugung von Störungen des Blasen Meridians umfassen das Tragen angemessener Kleidung, insbesondere in Kulten und Feuchten Umgebungen, den Meridian warm zu halten und Stagnationen zu vermeiden. Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung unterstützen die Gesundheit des Blasen Meridians und anderer Meridien. Stressbewältigung und Entspannungstechniken sind ebenfalls wichtig, den Energiefluss im Meridian zu unterstützen. Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil. Ein gesunder Lebensstil trägt zur Stärkung des Blasen Meridians und des gesamten Energiegleichgewichts bei. Dazu gehören ausreichend Ruhe und Schlaf, eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, Stressabbau und Entspannungstechniken wie Meditation oder Atemübungen. Das Tragen angemessener Kleidung und das Warmhalten des Körpers in Kulten und Feuchten Umgebungen sind ebenfalls Teil eines gesunden Lebensstils. Ein bewusst Selbstpflege und ein ganzheitlich Herangehensweise an die Gesundheit unterstützen die Vorbeugung von Störungen im Blasen Meridian und fördern das Wohlbefinden von Körper und Geist. Blasen Meridian und Modern Medicine. Wissenschaftliche Forschung und Studien zum Blasen Meridian. Die wissenschaftliche Forschung und Studien zum Blasen Meridian in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, sind begrenzt, aber es gibt zunehmend interessant Bemühungen, das Verständnis und die Wirksamkeit der TCM-Prinzipien zu untersuchen. Einige Studien haben sich auf die Akupunktur und Moxibustion im Zusammenhang mit dem Blasen Meridian konzentriert und deren Wirkung auf bestimmte Beschwerden wie Rückenschmerzen und Harnwegsinfektionen untersucht. Obwohl die Ergebnisse vielversprechend sind weitere Untersuchungen notwendig, die Mechanismen und die Wirksamkeit der Behandlungsmethoden des Blasen Meridians aus wissenschaftlicher Sicht besser zu verstehen. Integration von TCM-Prinzipien in die moderne Gesundheitsversorgung. In einigen Ländern wird die Integration von TCM-Prinzipien in die moderne Gesundheitsversorgung immer häufiger. Akupunktur und Kräutermedizin werden zunehmend als Organs- und Therapieoptionen neben der konventionellen medizinischen Behandlung akzeptiert. In einigen Fällen haben klinische Studien gezeigt, dass die Kombination von TCM mit moderner Medizin positive Ergebnisse bei bestimmten Erkrankungen erzielen kann. Die Integration von TCM-Prinzipien in die moderne Gesundheitsversorgung eröffnet neue Möglichkeiten für ganzheitliche Ansätze zur Gesundheitsförderung und Behandlung. Kritische Betrachtung und mögliche Synergien. Die Kritiken der TCM, einschließlich des Blasen Meridians, liegt oft in der begrenzten wissenschaftlichen Evidenz und der Schwierigkeit,
Die Meridian mit den anatomischen Strukturen des Körpers in der modernen Medizin zu erklären. Einige Aspekt der TCM könnten als esoterisch betrachtet werden, da sie auf einem anderen Verständnis von Körper und Energie basieren als die westliche Medizin. Dennoch können möglich Synergien zwischen der TCM und der modernen Medizin nicht ignoriert werden. Die Betrachtung des Körpers als ganzheitliches System und die Berücksichtigung von Umweltfaktoren, Ernährung, Emotionen und Lebensstil in der TCM könnten wichtige Aspekte sein, die in die moderne Gesundheitsversorgung integriert werden können. Einige Studien haben bereits gezeigt, dass die Kombination von TCM-Prinzipien mit modernen medizinischen Ansätzen in bestimmten Fällen wirksam sein kann und neue Behandlungsoptionen und Perspektiven eröffnet. Die kritische Betrachtung und möglichen Synergien zwischen TCM und moderner Medizin erfordern weiterführende Forschung und offene Diskussionen, das Beste aus beiden Welten zu nutzen und die Gesundheitsversorgung zu bereichern. Fallbeispiel und Erfahrungsbericht. Fallbeispiel und Erfahrungsbericht bieten persönlich Einblick in die Anwendung von TCM-Prinzipien, einschließlich des Blasen Meridians, bei der Behandlung bestimmter Gesundheitszustände. Dies Bericht beschreiben die individuellen Erfahrungen von Patienten und geben Aufschluss über die Wirksamkeit und den Nutzen der TCM aus Sicht der Betroffenen. Beispiel 1. Frau X, 38 Jahre alt, litt unter wiederkehrenden Blasenentzündungen und Harnwegsbeschwerden. Die konventionelle medizinische Behandlung bracht nur vorübergehend Linderung. Nach einer Empfehlung sucht sie einen TCM-Therapeuten auf. Durch Akupunktur und Kräutermedizin wird der Blasenmeridian gestärkt und Blockaden gelöst. Frau X berichtet von einer spürbaren Verbesserung ihrer Symptome und einer Reduzierung der Häufigkeit und Schwere ihrer Blasenprobleme. Beispiel 2. Herr Y, 45 Jahre alt, litt unter chronischen Rückenschmerzen und Nackenverspannungen. Die konventionelle Physiotherapie bracht nur begrenzte Erleichterung. Nachdem ein TCM-Klinik besucht, erhielt Akupunktur und Moxibustion entlang des Blasenmeridians. Herr Y bemerkt eine deutliche Verbesserung seiner Rückenschmerzen und Nackenverspannungen, da der TCM-Behandlung zuschrieb. Erfahrungsbericht geben Einblick in die individuellen Geschichten von Menschen, die TCM-Prinzipien, einschließlich des Blasenmeridians, in ihre Gesundheitsversorgung integriert haben. Dies Bericht können sowohl positiv als auch kritische Erfahrungen enthalten und zeigen, wie die TCM als ergänzend oder Alternative Therapy Option wirken kann. Es ist wichtig zu beachten, dass Fallbeispiel und Erfahrungsbericht individuell sind und nicht als wissenschaftlicher Beweis für die Wirksamkeit der TCM dienen. Dennoch bieten sie wertvolle Informationen und Erkenntnis darüber, wie TCM in der Praxis angewendet werden kann und welche Auswirkungen sie auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen haben kann. Erfahrungsbericht von Patienten mit Blasenmeridian-Problemen. Erfahrungsbericht von Patienten mit Blasenmeridian-Problemen bieten persönlich Einblick in die Wirksamkeit der TCM-Behandlung. Menschen, die unter Beschwerden wie wiederkehrenden Blasenentzündungen, Harnwegsproblemen, Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen litten, berichten über ihre Erfahrungen mit der TCM-Therapie. Dies Bericht beschreiben, wie die Behandlung des Blasenmeridians ihre Symptome verbessert hat, wie sich ihr Wohlbefinden verändert hat und wie die TCM ihnen geholfen hat, eine bessere Lebensqualität zu erreichen.
Vorher wirklich nach Behandlungen. Vorher wirklich sind ein weiteres Instrument, die Auswirkungen der TCM-Behandlung auf den Blasen Meridian zu demonstrieren. Anhand von bildlichen Darstellungen, Messungen oder anderen objektiven Parametern werden die Zustand vor der TCM-Behandlung und nach der Therapie verglichen. Dies ermöglicht es, positive Veränderungen, Verbesserungen der Symptome und mögliche Erfolge in der Behandlung zu dokumentieren und zu veranschaulichen. Therapeutische Herangehensweisen anhand von Fallbeispielen. Therapeutische Herangehensweisen anhand von Fallbeispielen zeigen auf, wie TCM-Therapeuten die Behandlung des Blasen Meridians bei verschiedenen Patienten individuell gestalten. Anhand von detaillierten Fallbeispielen wird beschrieben, wie die Diagnose gestellt wird, welche Behandlungsmethoden angewendet werden und wie die Therapie den Energiefluss im Blasen Meridian wiederherstellt. Diese Fallstudien geben Einblick in die ganzheitliche Herangehensweise der TCM und zeigen, wie individuell Beschwerden, Lebensstil und emotionelle Faktoren in die Behandlung einfließen. Die Erfahrungsberichte von Patienten, woher vergleichend therapeutische Herangehensweisen sind wertvoll Instrument, die Wirksamkeit und den Nutzen der TCM-Behandlung des Blasen Meridians zu illustrieren. Sie bieten praktisch Beispiel und Einblick, wie die TCM in der Praxis angewendet wird und wie sie dazu beitragen kann, Gesundheitsprobleme zu behandeln und das Wohlbefinden zu fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Berichte individuell sind und nicht als wissenschaftlicher Beweis dienen, sondern als ergänzende Informationen und Erfahrungen aus der Praxis. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnis. Die traditionelle chinesische Medizin, TCM, betrachtet den Blasen Meridian als ein wichtige Energieben im Körper, die mit der Blase und den Nieren verbunden ist. Der Blasen Meridian verläuft entlang des Rückens und beeinflusst verschiedene physische und emotionelle Funktionen. Die TCM-Prinzipien, einschließlich Akupunktur, Moxibustion, Kräutermedizin und Qigong, werden zur Regulierung des Energieflusses im Blasen Meridian eingesetzt, Störungen und Ungleichgewicht zu behandeln. Die Diagnosemethoden der TCM ermöglichen eine individuelle und ganzheitliche Herangehensweise, den Zustand des Blasen Meridians und anderer Meridien zu beurteilen. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Meridianforschung. Die Forschung zur Meridianforschung und der TCM im Allgemeinen gewinnt zunehmenden Bedeutung. Zukünftige Entwicklungen könnten die wissenschaftliche Untersuchung der Akupunkturpunkt und Meridien, die Erforschung der Mechanismen der TCM-Behandlung und die Integration von TCM-Prinzipien in die moderne Gesundheitsversorgung umfassen. Weitere Studien könnten die Wirksamkeit und Sicherheit der TCM-Behandlung bei verschiedenen Gesundheitszuständen, einschließlich Blasen Meridian-Problemen, genauer untersuchen und das Verständnis der TCM-Prinzipien erweitern. Schlusswort. Der Blasen Meridian spielt eine wichtige Rolle in der traditionellen chinesischen Medizin und beeinflusst verschiedene Aspekte des Körpers und des Geistes. Die TCM-Prinzipien bieten eine ganzheitliche Herangehensweise an die Gesundheit und können eine ergänzende oder Alternative Therapy Option zur modernen Medizin darstellen. Erfahrungsbericht und Fallbeispiel zeigen die individuelle Wirksamkeit der TCM-Behandlung des Blasen Meridians und anderer Meridien. Die zukünftige Forschung und Entwicklung in der Meridianforschung verspricht,
Das Verständnis und die Akzeptanz der TCM in der modernen Gesundheitsversorgung weiter zu fördern. Es ist wichtig, die Synergien zwischen der TCM und der modernen Medizin zu erforschen und die besten Behandlungsansätze für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu nutzen. Welche Batchblutungen sind wichtig für den Blasen Meridian? Die Batchblutungen sind eine Alternative Therapie Methode, die zur Unterstützung des emotionalen Gleichgewichts eingesetzt werden kann. Sie werden von Dr. Edward Bach entwickelt und sind mit 38 verschiedenen Blutenessenzen erhältlich. Jede Batchblut wird mit bestimmten emotionalen Zuständen in Verbindung gebracht und soll helfen, die auszugleichen. Im Speziellen Bezug auf den Blasen Meridian in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, gibt es kein spezifischen Batchbluten, die direkt mit diesem Meridian in Verbindung stehen. Die Batchbluten werden eher allgemein für die Harmonisierung der emotionalen Ebene des Körpers verwendet und können daher auch bei emotionalen Zuständen, die durch Störungen des Blasen Meridians beeinflusst werden, hilfreich sein. Einige Batchbluten, die bei Stress, Angsten oder emotionalen Spannungen eingesetzt werden können, könnten möglicherweise bei der Unterstützung des Blasen Meridians hilfreich sein. Der emotionelle Ungleichgewicht oft mit physischen Störungen in Verbindung gebracht werden. Zu den Batchbluten, die bei emotionalen Belastungen eingesetzt werden können, gehören beispielsweise Star of Bethlehem, für Schock und Trauma, Mimulus, für konkrete Angst, Aspen für unbestimmte Angst und Rock Rose, für extrem Angstzustand. Es ist wichtig zu beachten, dass die Anwendung von Batchblutungen individuell Entscheidung ist und es empfohlen wird, einen qualifizierten Batchblutentherapeuten oder einen anderen Gesundheitsexperten zu konsultieren, die am besten geeigneten Batchbluten für die persönlichen emotionalen Bedürfnisse zu ermitteln. Die Batchbluten sollten als Ergänzung zu einer ganzheitlichen Behandlung und nicht als Ersatz für medizinische Beratung oder Behandlung verwendet werden. BACHBLuten, Star of Bethlehem, ist ein der 38 Batchblutenessenzen, die von Dr. Edward Bach entwickelt wurden. Diese Blutenessenz wird mit dem Zustand von Schock, Trauma und seelischem Schmerz in Verbindung gebracht. Die Star of Bethlehem Essenz wird häufig empfohlen, wenn jemand eine traumatische Erfahrung gemacht hat, sei es körperlich, emotional oder geistig. Dies kann ihn plötzlich schlecht nachricht, ein Unfall, der Verlust eines geliebten Menschen oder eine der erschütternde Erfahrung sein. Menschen, die unter Schock oder Trauma leiden, können sich gefühlsmäßig taub oder benehmen fühlen, haben möglicherweise Albtraum oder Schlafstörungen und können Schwierigkeiten haben, mit der Situation umzugehen. Die Star of Bethlehem Blutenessenz wird verwendet, bei der Bewältigung solcher emotionaler Belastungen zu unterstützen und den Prozess der Heilung und des seelischen Trosts zu fördern. Indem sie emotionell blockieren lässt, kann die Essenz helfen, den Schock zu überwinden und die seelische Heilung zu unterstützen. Die Essenz soll nicht nur bei akuten Schockzuständen, sondern auch bei der Verarbeitung von vergangenen Traumata hilfreich sein. Es ist wichtig zu betonen, dass die Anwendung von Batchblutungen persönliche Entscheidung ist und keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung hat.
Die Batschbluten dienen als Unterstützung für das emotionelle Gleichgewicht und sollten nicht als Ersatz für medizinische Behandlung oder professionelle Beratung bei schwerwiegenden traumatischen Ereignissen betrachtet werden. Es wird empfohlen, einen qualifizierten Batschbluten Therapeuten oder einen Gesundheitsexperten zu konsultieren, die am besten geeignete Blutessens für individuelle Bedürfnisse zu ermitteln. Mimulus. Für konkrete Angst. Mimulus ist ein weiter Batschblutessens, die von Dr. Edward Bach entwickelt wird. Dies Blutessens wird mit dem Zustand konkreter Angst in Verbindung gebracht. Mimulus wird empfohlen, wenn jemand unter bestimmten, klar definierten Angsten und Sorgen leidet. Diese Angst können sich auf alltägliche Situationen, bestimmte, soziale Interaktionen, Gesundheitsprobleme oder an der konkrete Aspekt des Lebens beziehen. Menschen, die Mimulus benötigen, können oft ihre Angst benennen und beschreiben. Sie fühlen sich jedoch dennoch von innen beeinträchtigt und können Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Die Mimulus Essens wird eingesetzt, bei der Bewältigung dieser konkreten Angst zu unterstützen und das Vertrauen und die Stärke zu fördern, mit den Herausforderungen umzugehen. Die Essens kann dazu beitragen, die Angst zu mildern, das Selbstbewusstsein zu stärken und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Sie soll Menschen helfen, mutiger und gelassener mit den belastenden Situationen umzugehen, die ihre Angst auslösen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Anwendung von Batschbluten eine persönliche Entscheidung ist und keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung hat. Die Batschbluten dienen als Unterstützung für das emotionelle Gleichgewicht und sollten nicht als Ersatz für medizinische Behandlung oder professionelle Beratung bei schwerwiegenden Angsten betrachtet werden. Es wird empfohlen, einen qualifizierten Batschbluten Therapeuten oder einen Gesundheitsexperten zu konsultieren, die am besten geeignete Blutessens für individuelle Bedürfnisse zu ermitteln. Aspen für unbestimmte Angst. Aspen ist ein weiter Batschblutessens, die von Dr. Edward Bach entwickelt wird. Dies Blutessens wird mit dem Zustand von unbestimmten Angsten und Angsten vor unbekannten oder nicht greifbaren Bedrohungen in Verbindung gebracht. Aspen wird empfohlen, wenn jemand unter diffusen Angsten leidet, genau benennen zu können, worüber es sich fürchtet. Diese Angst können sich als allgemeines Unbehagen, Nervosität oder ein unbestimmtes Gefühl von Unruhe äußern. Oft haben Menschen, die Aspen benötigen, das Gefühl, dass etwas Bedrohliches passieren könnte, jedoch konkret sagen zu können, was es ist. Die Aspen Essens wird eingesetzt, bei der Bewältigung dieser unbestimmten Angst zu unterstützen und das Vertrauen und die Stärke zu fördern, mit Unsicherheiten umzugehen. Die Essens kann dazu beitragen, die Angst zu mildern, das Sicherheitsgefühl zu stärken und ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Sie soll Menschen helfen, sich mutiger und gelassener zu fühlen, auch wenn sie keinen konkreten Grund für ihre Angst benennen können. Es ist wichtig zu betonen, dass die Anwendung von Batschbluten eine persönliche Entscheidung ist und keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung hat. Die Batschbluten dienen als Unterstützung für das emotionelle Gleichgewicht und sollten nicht als Ersatz für medizinische Behandlung oder professionelle Beratung bei schwerwiegenden Angsten betrachtet werden. Es wird empfohlen, einen qualifizierten Batschbluten Therapeuten oder einen Gesundheitsexperten zu konsultieren,
Die am besten geeignet bluten Essens für individuell Bedürfnis zu ermitteln. Rock Rose. Für extrem Angstzustand. Rock Rose ist ein weiter Bachbluten Essens. Die von Dr. Edward Bach entwickelt wird. Dies Bluten Essens wird mit dem Zustand von extremen Angstzuständen und Panikattacken in Verbindung gebracht. Rock Rose wird empfohlen, wenn jemand unter akuten, überwältigenden Angstzuständen leidet, die von Panik, Furcht und einem Gefühl von völliger Hilflosigkeit begleitet werden. Menschen, die Rock Rose benötigen, können sich in einer Situation befinden, in der sie sich extrem bedroht fühlen oder mit einer lebensbedrohlichen Krise konfrontiert sind. Dies Angstzustand können auch nach traumatischen Ereignissen auftreten oder plötzlich unerkennbaren Grund auftreten. Die Rock Rose Essens wird eingesetzt, bei der Bewältigung dieser extremen Angstzustand zu unterstützen und das Gefühl der Überwältigung und Hilflosigkeit zu mildern. Die Essens kann dazu beitragen, das Gleichgewicht wiederherzustellen, die Panik zu reduzieren und ein Gefühl der inneren Stärke und Ruhe zu vermitteln. Sie soll Menschen helfen, mutiger und furchtloser mit den herausfordernden und ängstigenden Situationen umzugehen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Anwendung von Bachbluten eine persönliche Entscheidung ist und keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung hat. Die Bachbluten dienen als Unterstützung für das emotionelle Gleichgewicht und sollten nicht als Ersatz für medizinische Behandlung oder professionelle Beratung bei schwerwiegenden Angstzuständen betrachtet werden. Es wird empfohlen, einen qualifizierten Bachbluten-Therapeuten oder einen Gesundheitsexperten zu konsultieren, die am besten geeignet Bluten Essens für individuell Bedürfnisse zu ermitteln. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institut LLC. Testbericht-Institut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institut LLC. All rights reserved.